yeah, so again, like what I said, we're done with the getElementById method and querySelector. So now I'm going to create another file para at least mas malinis siya. So getElementByClassName. So getElementByClassName.js file. Alright. So let's make sure na ma-change natin yung script natin with the source of getElementById to getElementByClassName. Right, so from the word getElementByClassName, we're going to use or fetch an element by its class name, but it's not an ID na. Alright, so I'm just create a comment so that we can have siguro para mas mabilis documented. So saka ko na lang siya i-comment by class name. Alright, so ito yung lesson natin. So comment ko para at least alam nyo kung para saan. Alright, so let's declare a variable const for constants. Then let's change this. Just add a name of this constant, which is items. It's equal to a document. Then we're going to use the getElementsByClassName. Alright, so it was in the dia method. So see, kailangan meron tayong single quote or a parameter, which is ang kukunin natin is a collection item. Alright, so in this case, we have a li na merong class of collection item. So it's a class of collection item. So dahil kukunin daw natin siya by class name, hindi na natin kailangan maglagay ng dot dito para sa collection item kasi it's already basa niya na yun by class. Alright, so I have that naintindihan yung explanation yun. So toggle ko lang yung nav. Alright, so now let's just console.log. Ilag natin itong items na to na nilagay natin sa variable, which is si collection item. So let's see kung ano yung magiging result. Ano tayo by console? Kinonsole kasi natin siya. Alright, so we're able to query all the LIs. Alright, and ito. So basically we have an li, siya yung pinakauna, pangalawa, pangatlo, at saka pangapat. As you can see, meron siyang index. So kapag sinabing index, yun yung nag-start ng bilang sa programming. Iba yung length sa index. Kapag sinabing index, so mag-start siya with 0. So ibig sabihin yung pinakaunang li, kapag gusto mo siyang ma-fetch, pwede mo siyang gamitan ng bracket notation and 0, then 1, 2, and 3, 4. Right? So meron siyang mga ganito. Let's see another property kasi HTML collection. Right? So, but if kung gusto natin kunin yung ano lang, yung pangatlo. Alright, so in this case, ito, nag-highlight siya sa browser natin, diba? Ito siya. So we can able to console.log, let's say item, or console.log see item. Gusto natin yung more specific dahil collection item siya, nakalagay siya sa isang bracket, no? Let's say parang array na rin, no? So we can able to add a bracket notation. So just add a number 2, right, para makuha natin yung pangatlo. Then save. So kapag in-over natin to, ayan, alright, so kapag in-over natin, ang nakuha natin is in this way, right? So na-manipulate natin siya. Alright, so pakita natin mismo, no? So we have an item kasi kanina kinonsole lang natin. In this case, I'm going to use yung pangatlo. So it's a index of 2 kasi may start siya with a 0. Then just add a style for now. So then add a property of color para lang sa benefit na makita na kaya natin ma-manipulate talaga siya. Then let's just add a color of red and save. Check natin. And yeah, so we were able to manipulate that yung element na to by class name. Alright, so you can also change and do instead of text or style, pwede natin text content.
Alright, so pwede natin lagay dito is hello world. So gusto ko yung pangdulo, which is yung pang-apat, which is index of 3. So magbabago siya ng hello world. Alright, so I hope that ganun din siya. Alright, so let's continue, no? So I'm going to declare a variable const, pangalanan ko siya ng list. So variable is to handle and value. So it's a variable. So list items, so equal to, I'm going to use document dot querySelector, but not, yeah, it's a querySelector. So yeah, querySelector, yung katulad nun, ginawa natin kanina. So we can use a querySelector para sila ni getElementById, class name, meron siyang argument which is nakalagay sa string. So in this case, we're going to fetch the UL. So yung UL, and UL nga ito. So basically, siya yung may class of collection. Right? So UL, so then we can add a put getElementByClass name. So na yung getElementBy. Ito. Makita. And by class name. Alright, so check natin kung ano yung result. Kunin natin yung child niya. Which is yung child niya. Sabi natin by class name. So ito. Hindi by UL. Ito yung kinuha natin UL, pero meron siyang child na collection item. So kinuha natin siya. Then place in here dito. So dun sa one and only argument na itong method na to. Alright, then let's just console.log itong list item. So basically, nilagay natin siya sa isang variable na list item. It is yung UL na yun na meron child of collection item. So pwede rin yun. So let's just console.log list item. Save natin, check natin. So basically parehas na nakuha natin itong part na to. I-comment ko itong unang part na. Okay, so that mag-focus tayo dun sa ayan. Alright, so same, no? Nakuha rin natin siya. Alright, so either way, kung gusto mo kunin yung parent para sigurado, kasi yung purpose nun is you wanted to get the collection item with the parent of UL. Kasi maaaring maglagay ka pa ng ibang collection item sa, sa structure mo. Pero hindi na sa loob ng isang UL. Alright? So I hope that it makes sense yung way na yun. Alright, so let's continue about the tag name. Well, comment, highlights, and comment / or control / for PC para mag-comment siya. So yung sabihin, hindi na siya mababasa ng browser natin. Alright, so let's add a comment, or mamaya na yung comment siguro para mas mabilis ko siyang ma-type. Document.getElements. So, si document, meron siyang method na getElementByTagName. Right? So, there. So, by tag name. So, from the word getElementByTagName, it's a element tag naman yung kinukuha niya. So, parang it's like a query selector. The good thing about query selector is pwede siyang mag-fetch ng classes by element and by ID. So, ito more specific by tag name. Alright? So, I just need to discuss those mga methods kasi hindi pwedeng hindi nyo alam ito. Right? So, I'm going to fetch the li, which is ito. So, instead kanina, diba, collection item ang ginamit ko. So, you can also use by tag name. Pero yung pinaka-latest is yung querySelector. Alright? Mas powerful si querySelector. Right? So, this one. And let's just console.log. Or before that, no? So, let's put sa variable. So, I'm going to use let. So, let is so that I can able to mapalitan yung bawat value ng variable ko. So, pangalanan ko siya ng list lang. Alright? So, li, bakit list? Kasi ibig sabihin madami sila. So, hindi naman ako pwede maglagay ng apostrophe s kasi mag-error. Alright? So, kaya ganyan na lang yung pagkakalagay. And this one is just a naming of the variable. Then, I just wanted to console.log. Tignan natin kung ano yung maging result. So, save. Yun. Good thing about getElements kasi with S, diba?
So, madami. Elements by tag name. Ang i-fetch niya kagad, lahat nung merong li. Lahat ng li, kukunin niya kagad. Right? Kahit magdagdag ka dito ng li. Diba, 4 lang kanina. So, just add an li. So, kukunin niya na rin yun. Madadagdag na yun. Ayan, wala nga lang naman yung isa. Alright? So, kasi kinukuha natin by tag name. Elements by tag name. So, you can also do that. Alright? So, kaya katulad ng mga sinample natin kanina, you can able to get yung specific, let's say yung pinakauna, let's say 0. So, yung pinakauna. So, bibigay niya sa yung pinakauna. Ito siya. So, nung in-over ko dito sa console, kung napansin nyo dito, nag-over siya dito. Parang indication na siya yung pinakauna. Alright? So, 0 siya. Alright? Then, you can also do list dot or not dot, but si bracket notation. Access natin yung pinakauna and like yung laging sinasample natin. You can change this one, style, that, color, and then is equal to, let's say, purple. Oops. Yeah, it's a semicolon. Alright? So basically, we can able to change the color. Alright? Then, tulad ng lagi natin yung example. Alright? So, you can change this one into 1 instead. You can do text content. So, gusto ko lang din purple yung text niya instead of list. So, alright? So, yeah. It's the paano gamitin nyo by class. Get elements. So, from the word elements, so madami. By tag name. So, element tag kapag sinabing tag. So, kinuha natin yung li natin. Alright, so how about the kasi right now nakalagay siya sa isang HTML collection. So kapag HTML collection, mapiprint out mo lang siya sa console pero hindi mo siya magagamit. Okay, yun yung HTML collection. Unless you're going to convert into arrays. Then you can do whatever you want kasi na siya hindi lang siya HTML collection but it's already an array or an element array, alright? Or yung value niya is array. So paano mag-convert? Alright, so let's just add a comment. So convert HTML collection into array. So na-discuss ko rin to nung past lesson na. So sige, for the benefit of this lesson, so I'm going to explain it anyway. So list, so we have a list now. So siya yung ito siya. Right, so I will muna to, comment this one. Right, so let's just focus on this list. Right, so as you can see, ang tawag sa kanya is HTML collection. Right, pero para magamit siya at ma-manipulate siya literal, is kailangan natin siya ilagay, i-convert into an array. Right, so paano mag-convert ng array? So we tinawag ulit natin yung list, no? So is equal to merong constructor na array sa loob ng JavaScript. So pag sinabing constructor is a object na merong property and methods. Alright, so let's call the methods which is from. Alright, so saan daw manggagaling? Alright, dun mismo dun sa list. Alright, so pwede siya. Alright, so sir, list na yun, but list pa tas pinasa. So we're using let naman Again, yung sinabi ko sa inyo, yung paggamit ng let at saka var is you can able to parang tanggalin yung laman tas ipasok yung bago, tanggalin yung laman, pasok yung bago. Hindi katulad ng const, it's a constant, hindi mo pwedeng gawin yun. So yung example ko, diba, lagi yung yung cup of lalagyan ng water ko, umaya kapag ginamit ko siya, naubos na siya, pwede ko uling lagyan. Hindi lang basta tubig, pwede kong lagay kahit anong gusto ko. So yun yung paggamit ng let na variable. Alright, para hindi kayo masyadong ma-confuse. Alright, so para makita pa natin, let's just siguro console.log natin. So .log, ilag natin si list. Let's save.
ito. So as you can see, ito, this one will be an HTML collection. Alright? And sabi niya dito, prototype. So pag sinabi yung prototype, yun yung parang kung ano siya. So ang tawag dito is HTML collection. So which is ito siya. Kinonsol natin. Pero nung nilagay natin siya sa array from list, which is dun din siya galing, at pinasok natin sa variable na yun, okay, convert natin siya into itong kabila, into array. Alright, so if that it makes sense, no, halos pareha sila pero mas nagagamit itong array. So yung prototype niya will be an array, not an HTML collection. Alright, so we can also do a list. Merong method sa isang array, alright? Kasi dahil array na siya, you can use a method for array. So dot, tingnan nyo, gagana na to, item, length, name item, and so on. So let's use reverse. So this one, reverse, was indeed a method for array. Bakit hindi siya nagbasa? Check ko nga. So, as you can see, parang, tingnan mo, nag-reverse siya, diba? Hin-highlights ko yung pinakauna, pero yung nag-hover at saka nag-highlights dun sa browser is yung pinakadulo. Tapos yung sumunod, tsaka yung nasa dulo, siya naman yung nandoon. So, technically, it's already, na-turn natin siya, tapos na-reverse natin siya because of this method na reverse, which is available sa loob ng JavaScript. Alright, so let's say ano pa yung pwede natin gawin, no? So since nasa array na siya, ang purpose nun is to fetch the data or kunin natin. Alright, so meron tinatawag na, let's say, let's do list. Tapos meron tinatawag na method of for each. So for each, it's a high order array, no? So saying ko method, no, for each, tama ba? Yeah, para ma-loop through natin yung isang array. Right? So I have lesson for array. So please make sure na just watch those lesson and kindly do follow along and code kung ano yung nandun, kasi by doing that you're going to learn yung kung paano at para saan at paano nag-work yung isang method. Alright, so in this case we're using for each loop. So for each has 3 arguments. So we're going to use 2 arguments. The first argument is the value, okay, nung list. So ano yun, sir? Basically, yung list, it's a marami sila. So yung output niya nga is ano, diba? Ito, 4 sila. So basically, ilulup through natin siya. So kailangan meron tayong taga-handle ng bawat isa na yun. So papangalanan ko siya ng li. Alright, pero bago yun, kailangan natin mag-declare ng function. I just forgot the function keyword. Alright, si for each has a callback function. Alright, so ibig sabihin, kapag tinawag natin sa for each, merong magra-run na function. Tapos kung ano yung nasa loob ng curly braces, yun yung mangyayari. Alright, so si for each has 3 argument. Pero ang gagamitin lang natin is the 2 argument. The first argument is yung lalagyan ng bawat isa. So right now, yung array natin is 4. Ayan, meron tayong length of 4, index of 0, 1, 2, 3. Alright. So, kailangan natin maglagay ng lalagyan. So, ang tawag din is argument. So, lalagyan siya. Or just, madaling salita, is a variable na lang din. Kasi doon ilalagay yung bawat isa nito nung arrays natin. So, let's just put, pangalanan natin siya ng li. Kasi isa lang siya. So, parang let's say, kung example natin is merong arrays of cars. So, let's say Toyota, Honda, kung ano pa yung brand, no? So, Nissan, Mitsubishi. Ang tawag sa kanya, kapag nilagay mo siya sa isang variable is cars. So, ngayon, para ma-access mo yung bawat car, yung Honda na yun, yung Toyota na yun, yung Nissan na yun, tsaka Mitsubishi, you need to add if argument, so for each, na siya yung taga-handle nung bawat isa. So technically, dahil siya yung taga-handle ng bawat isa, siya yung singular. So siya yung car, diba? So siya yung taga-handle ng Honda, bawat
bawat ikot niya, tapos kukunin niya yung, diba? Looping kasi, iluloop niya, diba? Alright, then hinto siya kapag natapos na yung pag-loop. So basically, in this case, this one is list dahil madami siya. Right, so siya yung bawat lalagyan ng bawat isa para ma-manipulate natin at makuha natin siya. So that's the first argument. Alright, so over nga natin. Okay, so yung second argument is the index. Alright, ayan nakalagay dito. Right, so sabi niya dito, array for each callback function. Ayun, yung keyword na function keyword. Tapos a value. The first argument is a value nung bawat isa. So in this case, we're using li, no? Kasi list yun. Alright, so yun yung value na yun. Tapos yung index is, dahil array siya, kung gusto mong makuha, oops, meron nagpapa-admit. Ayan. Alright, so let's continue. So, yung index, if you want to get the number or index nung bawat arrays, diba? So, alam naman natin na arrays is started sa index of 0. Alright, so in this case, for this example, yun lang muna yung gawin natin. Alright, so gawin natin sa loob ng function, kapag tinawag yung method na for each, meron mag-run na function, tapos ito yung bawat lalagyan ng bawat isa, tapos siya yung taga-handle ng index para ma-access natin. Then yung nasa loob ng curly braces, yun yung mangyayari. So lagay natin kung ano mangyayari dun sa loob ng curly braces. So for now, I just wanted to console. Check lang natin. Alright, so i-console lang natin yung li natin, which is ano, siya yung taga-handle ng bawat isa. Okay, pero ang gusto ko is yung class name niya. So, check natin. So, yung li ba natin, merong class name? Yung list natin, kunin natin. So, meron tayong collection item. So, yun yung kukunin natin. Kasi, we wanted to yung li, pero yung class name niya. Right? Then, access natin yung ito na yun, oh. Nag-highlight siya. Yung index, hindi pa nag-highlight. So, hindi pa natin siya nagagamit. So, tawagin din natin yung index. So, lagay natin dito. Or, yeah, maybe, not just console, no? Baguhin natin mismo yung nandito sa part na to. Alright? So, right now, yung ano niya, text content niya is list item, list item, list item. So in this case, I wanted to change this one, which is li. So we have an access dun sa li, dun sa bawat isa kasi niloop through natin siya. And we can able to use text content. Alright, so text content. Text content, yes, is equal to, I'm going to use backtick so that I can able to access easily with a variable. So yung tawag dito is template string. So nasa lesson din to nung nakaraan. Alright, let's finally watch it. So, I'm going to use a $sign with curly braces so that I can easily access those variables. So, in this case, ang pangalan is index. Okay, so I'll copy. Alright, and then, lagyan ko siya ng string na colon, parang katumbas niya. Itong index na itong katumbas niya is, I just added a text node of hey there. Alright, so instead of list. So, ngayon, save natin siya. So, tandaan nyo, itong li natin, reverse natin. So, I'm going to expect that mag-start siya with 3210 kasi naka-reverse. Kasi kinuha ko yung index. Right, then save, check natin. Yeah. So, 3, 2, 1, and 0. Alright? So, ito yun. Ito yung part na yun. Tapos, instead of list item, binago natin yung text content niya. Naging header na siya. Then, itong console.log li list class name. So, nasa console siya. So, ano yung class name niya? It's a li class name will be collection item. Ito siya. Right? So, I think number 27. Yan. Ito. So, line 27. Kinonsole natin. Ito yun. Nakalagay dito. getElementByClassName.js line of 27. Ito daw yung result. Collection item. So, we're asking, di ba? Kung ano yung class name. Pero if you want to just to print the, yung li lang mismo, then,
ipiprint niya yung buong li. Alright? Ayan, ito siya. Alright. So yun. So I hope that makes sense, guys. Alright, so before we end this lesson, meron pa tayong last one na lesson. So we're done with getElements by class name. So it's marami niya kapag kinukuha niya. Then by tag name. Alright, so hindi natin nalagay yung by tag name, no? So lagay tayo ng comment dito. Document.getElement para may comment. Kung para saan? Element by tag name. Tapos comment ko na lang. So, pag saan yung sinasabi ko, itong lesson na to is by tag name. Itong lesson na to is para kay class. Right, so sige. Para organize tayo. Alright, so hanggang dito, ang lesson na to is by tag name. Alright, so let's continue. So how about the querySelectorAll? So meron yan. So I will comment lahat ng to para malinis siya. So let's just add a document dot querySelectorAll. Right? So querySelector. So para naman kay querySelector tong lesson na to. So kanina, meron tayong tinatawag na querySelector. Kinukuha niya isa-isa lang. So ito yung maramihan na. So parang si getElemenstByTagName, di ba? Class name, madami. Elements kasi. So ito, by tag names, elements din madami. So meron tinatawag na querySelectorAll. So lahat. Okay, madami rin. Alright, so ang gawin natin is let's just use variable const for constant. Pangalanan natin siya ng items. So madami. So it's equal to document dot, let's use a method of querySelectorAll. So it was a method. So we can add a string. It's an argument sa loob ng method na to. So dapat meron siyang kukunin natin. So we're going to fetch a UL. And UL na mayroong class of collection, pero ang kukunin natin si LI na may class of collection item. So what if baka mamaya meron pa tayong LI dito sa labas? Let's say dito. Create tayo ng LI dito. Pwede yun na merong class of collection item. Collection dash item. Tapos let's say lagyan ko ng 4. So basically, lahat ng merong class of collection item, kapag yun ang tinawag mo, pati ito, tatamaan. Which is, ang gusto ko lang is yung nasa loob lang ng UL na merong class of collection item. Yun lang yung gusto kong kunin. So ngayon, para makuha mo yun, kung paano mo gagawin yun. So we have a UL, diba, na merong class of collection item or collection. Then, just space an LI na merong class of collection dash item. So, ibig sabihin, ang gusto mo lang i-fetch is yung kung ano yung nasa loob ng UL. So, kahit pa sabihin mong pare silang collection item, tsaka itong nasa labas na to, eto, hindi to maapektuhan kung ano man yung plano mong gawin dito. Kasi parang tina-target mo is yung mismong may parent na UL. So for example, just give you parang a metaphor just to explain kung paano mag-work siya. So let's say my name is Bobby Ferrer. Alright. Sobrang daming may pangalan na Bobby Ferrer. Kapag sinabi mo, si Bobby Ferrer, sa buong mundo. So definitely hindi lang ako yung may pangalan na yun. Sabihin niya, teacher yun eh. Programmer yun eh, developer yun. Okay. Pero so ngayon, ang iisipin ng program, lahat ng Bobby Ferrer is a teacher or a web developer. Okay. Pero ang gusto niya, more specific. Yung merong tatay na ang pangalan is Fernando Ferrer. So maaaring, marami kaming Bobby Ferrer. Pero yung tatay ko, malamang, isa lang yan. Imposibleng parehas kami ng tatay. Which is,
mas specific yun, mas tama ang way para mas ma-distinguish mo kung sino yung gusto mong lagyan nung behavior o kung ano man gusto mong gawin sa kanya. Alright, so I hope that it makes sense. So in this case, this UL, kaya ganun yung kung paano natin ginawa. So this one is just for the demonstration. So well, tanggalin ko na to, no? So at least this one is more clear for you guys. So this one, a UL na merong collection, tapos space, eto. So parang let's say, Fernando Ferrer, Bobby Ferrer. So ako yun mismo, specific. Pero kapag tinanggal mo to, lahat ng Bobby Ferrer, yun yung mangyayari. Mapapasok siya sa loob ng isang item na variable. So I hope that it makes sense. Kasi yung mga ganitong bagay, no guys, no, I wanted to medyo explain mabuti sa inyo yung pinaka-easiest way. Kasi sayang ginagawa ko na lang din. Sakali na hindi ko pa explain sa inyo, tapos parang confused ko yung para saan ba yun, bakit? Hindi nyo magagamit, diba? Na maayos kasi hindi nyo alam pa paano gamitin. Right? So that's why I was trying to explain it to you pinaka-easiest way. And I hope that intindihan nyo, tsaka na-appreciate nyo the way kung paano ko dinidiscuss yung bagay. Kasi for you, no? Kasi kahit magsalita ako dito, i-discuss ko. Pero hindi ko naman i-transfer sa inyo ng mas maayos. Ang goal natin, tandaan nyo, is matutunan nyo itong mga bagay na to so that you can able to use them. Kasi kung hindi mo maintindihan, hindi mo kahit kailan magagamit. So I hope that's clear. Alright? So, collection. Alright? So ngayon, basically, siya yung LI natin na merong more specific. Pinasok natin siya sa isang variable. Okay. So ngayon, madaling salita, itong lahat ng LI na to, pinasok natin sa variable collection item. So that pwede natin gawin kung anong gusto natin gawin sa kanya. So in this case, I'm going to items. The good thing about querySelector is kapag, sige, console natin siya, tingnan nyo. Console.log, paste natin, save natin. Alright, so hindi na siya HTML collection. Ang tawag naman sa kanya is node list. Alright, so node list siya. I think kapag node list is we can able to use sa for each. Alright, so pwede siyang i-loop through. Alright, sige. Ang gawin natin is let's tawagin natin yung item na yun, which is yung kinuha natin, which is items. So we can use for each kasi it's a node list. Alright, so see for each, it's a high order method for arrays. Naglo-loop, no? So see for each, it's a method kaya meron siyang parenthesis pero meron siyang callback function. So ibig sabihin kapag nag-run tong method na to, meron pang magra-run ng another function sa kanya. So ibig sabihin dalawa sila. Okay, so ano yung isa? So you need to declare a function keyword followed with parenthesis and curly braces. Kasi hindi magra-run si for each kung wala siyang callback function. Kapag in-over niya yan, method node list of element, so nabasa niya na rin na this item is a node list. So ilo-loop through down natin, merong callback function. Ito yung ibig sabihin ng callback function, callback fn, so function yun. So siya yung keyword na function. So meron daw argument dun sa for each, so pwedeng a value, a number, and a instead of array, it's a node list. Alright, so pwede siyang so basically si for each has a 3 argument. The first argument is yung element or yung value ng bawat isa katulad ng ginawa natin. So kung this one is items, madami, so ang ilalagay natin na parameter, yung taga-handle ng bawat items is item. So parang balik tayo, cars, car. So ganun yung paggamit nun. So that's the first argument. The second argument will be an index. So yung number kung gusto mong makuha. And the last one, it will be a node list or yung pinaka lahat sila. Alright, so I hope that this one is clear. So right now, ang gagamitin lang natin is yung dalawang argument. The first argument will be item. Kasi item siya. Siya yung bawat lalagyan nung eto. Alright, itong node list natin na bawat isa-isa. Kaya siya natin niloop through. Then, the second argument,
the second argument will be a index or number. So ngayon, pangalanan lang din natin siya ng index. This one is just a naming of the parameter. You can put any name dun sa parameter, pero ang convention is dahil items to, siya yung taga-handle ng bawat isang item. It more makes sense kung pangalanan mo siya ng item, diba? And dahil ang kukunin mo is yung number or yung index, edi pangalanan mo siya ng index. Alright, pero this one is just a name, and this one is a convention. So standard way of doing. Alright, so item, so meron na tayong access sa bawat isa nung item na yon. Alright, so which is yung item na yun, siya yung eto. Alright, so ano daw yung gusto mong gawin? So kung ano yung nasa loob ng curly braces, yun yung mangyayari. Tandaan nyo lagi yun. So you can add in this case just text content. Gusto ko lang siya mapalitan ng access natin yung index. So ito, tandaan yung index, mag-start siya with 0. Alright, so let's use template string. So it's a backtick. Hindi siya single quote, magkaiba yun. It's a backtick bago mag number 1. Alright, then let's access this variable using template literal or template string. Tawagin natin yung index. Alright, so nag-start siya with 0, 1, 2, 3, 4. Alright, then lagyan natin lang ng colon. Lagyan natin hello world. So save, check natin kung ano mangyayari. So 0, hello world 2, hello world 2, 3, and 4. So I hope that it makes sense kung paano ginagamit itong for each with querySelector. Alright, so naalala niyo yung lesson kanina dun sa I think getElementById na file name, pero naglagay tayo ng add and even. Tapos na naging result lang, add nga siya, pero ang nakukuha lang natin is yung pinakauna lang, isa lang, kasi we're using querySelector. Okay, tapos yung even, yun lang din yung nakukuha, yung pinakauna lang, kasi we're using querySelector. Now, kung gusto nyo makuha yung lahat, no? So you can use a querySelectorAll. Okay, so let's do that. Okay, so ang gawin natin, let's declare a variable const for constant. Pangalanan natin siya ng li odd. Okay? And then is equal to kung ano yung ipapasok natin, ina-assign natin yung isang something or method or kung ano man, kasi variable, yun yung power niya. Container siya. Lalagyan siya ng kahit ano. Alright? So, i-assign natin to with a document dot yung querySelectorAll natin. So, lahat ng lahat ng li na add. So, paano gawin yun? So, open natin ulit kanina. Ayan. So, paano daw sabi niya? Para dito, querySelector na merong add. Li, in-child add. Alright, pero ang binigay niya lang is yung pinakauna lang. Tapos, yung even, yung pinakauna lang din ng even. Pero in this case, we can able to get lahat. Pakita ko sa inyo kung paano. Kasi we're using querySelectorAll. So, pakita ko sa inyo. We have an li. Tapos, using sudo element or sudo class and child. Alright, then meron siyang parentheses. Maghanap siya kung ano yung in-child na kukunin natin. We wanted to use the odd. Kaya natin siya nilagay sa variable li odd. Kasi lahat ng odd pinasok natin dito. Alright, and of course, kung merong add, you can able to fetch then yung even. So, let's edit na lang na. So, even. Then, instead of odd, let's do even. Alright, so ngayon, we're able to get or nalagay na natin siya isang variable. Pero tandaan nyo, this one is madami. Okay? Kung ito, na-manipulate kagad natin siya by adding a, nakuha natin siya, style, background, pwede yon kasi isa lang. Pero kapag madami, guys, kailangan nyo i-loop through siya. Alright? So, hindi siya pwede magamit na, sige, maglagay ako ng li at then style color, mangyayari na yun. Sige, ulit, gayahin natin. Paano yung ginawa natin dito? So, style, background. Right, so mag-error to. So, tingnan mo. Dot,
style that background, so hindi na nga siya nag-IntelliSense is equal to, let's say, red. So error to. Ayan, uncaught type error, cannot set property of background of undefined of the element blah blah. Alright, kasi binabasa niya to as querySelectorAll, yung madami na. So it doesn't make sense na bibigyan mo sila ng bawat isa. So ang part nun para magamit mo siya or gusto mo malagyan yung bawat isa ng background color, you can able to use the for each loop. Kasi yung for each is para dun sa mga mararaming value. Iluloop through natin siya. So paano natin gagawin? So let's do an li odd. Right? Then just put a method of for each. For each was indeed a method, that's why meron siyang parentheses. Right? Then it has a callback function. Right? So let's put a callback function. Keyword followed with parentheses and set of curly braces. So again, yung unang parameter is yung kung ano yung bawat lalagyan ng bawat isa nito. Right? Kasi lahat ng even o lahat ng odd. So ngayon, papangalanan lang natin siya ng li. This one is just a naming. Alright? So then, second argument will be a index kung gusto mo makuha yung bawat isa. Pero if not, you can just leave yung second argument. Kung gusto mo lang is yung first argument kasi para yun lang yung ma-access mo. So in this case, you already have an access dun sa bawat isa nung li add. Okay? So ngayon, dahil nandito, so niloloop through niya yung bawat ikot niya. So li dot can able to add style, dot background. So we can add the background. So what kind of background na? Let's see. Purple. So save natin. Check natin kung ano nangyari. So kulay purple na siya. Right? So I hope that it makes sense, guys. No? So pwede yan. Then if you want to change the color ng text na, you can add a color. Then let's say hashtag or number sign FF. Kasi hindi maganda yung parehas yung dark. Alright? So we're able to to fetch or manipulate yung marami by using querySelectorAll. Alright? So how about that? How about the even? Okay, yung even. So same lang din yung gagawin natin, pero I'm going to use for loop so that kahit pa paano ma-explain ko sa inyo kung paano gamitin yung for loop, kasi I have a lesson for loop, pero for the benefit of this, no? Para at least magkaroon kayo idea kung paano siya ginagawa. Alright, so para sa mga hindi pa nakapanood ng loop lesson, so let's use for loop has a parenthesis and set of curly braces. So tandaan nyo, most of the time kung ano yung nandun sa parenthesis, that's the argument. Ibig sabihin, parameter, kung ano yung kung totoo to yung nasa parenthesis, kung ano yung nasa loob ng curly braces, yun yung mangyayari. Right? So in this case, for loop has 3 arguments. The first argument, this one is conventional, you should put an variable. So I'm using let. Pwedeng I, pwedeng X, pwedeng Y, right? Pero let's use I for this example is equal to 0. Right? That's the first argument. So ngayon, i-close natin siya with a semicolon para mabasa siya na, okay, that's the end of the first argument. Okay, so alam natin na yung variable I, ang value niya is 0. Alright, so ngayon, si I daw, alright, which is 0, yung second argument will be a condition. So, li, not li, but I, which is 0, parang madaling salita, 0, as long as 0 is less than li even, li even, alright, so this variable, so technically ilan yung even natin? So 1, 2, alright, so this one is even
li event dot length na property. Kasi hindi mo pwede sabihin li lang. Si li, it's a technically marami siya. So ngayon, tanungin mo kung gaano karami. So length niya, so madaling salita, 0, as long as 0 is less than 2. No? 0 is less than 2 kasi yung li is 0. Alright, so this I is 0 and li even length is 2 kasi dalawa sila, 0, 1. Alright, so 2. Alright, so as long as this one is true, alright, so let's close the second argument by adding a semicolon. As long as the this argument is true, yung li, you can add a increment. So ibig sabihin, yung bawat ikot niya, bawat loop through niya, yung I from 0 magiging 1 na. Okay, so this one is still 1 is less than 2. Yes. So magra-run pa uli siya, ikot pa uli siya. Then hanggang umabot siya dun sa parehas na sila ng level. So this one is not longer true the argument. So hihinto na siya. Okay, so kasi meron tayong increment dito. Then kung ano yung nasa loob ng curly braces, yun yung mangyayari. So what do you want dun sa loob? Meron tayong access with the li even. Right? So dahil ano siya, parang array siya, no? Basically, madami siya. You can use bracket notation, and para ma-access mo yung bawat isa ng li even na to, nakalagay siya sa isang I no yung variable na yun. So mayroon nagpapa-admit ata. Oops, sige, nawala ako ata. Internet ko ulit. Alright. So guys, biglang nag-intermittent yung naka-record naman, don't worry. Alright, so ayan. So after that, li even, I can add a style, a property with a background of, let's see, lagyan natin ng equal. Then let's say hashtag ccc, or it's like a gray. Then save. Oops, hindi pala ako naka screen share. So sige, screen share ko siya. Ayan. Karoon ng problem with the internet. Ayan. Ayan, so I just added a background style, tapos ito. So ngayon, let's just save this one and check natin yung output. So we were able to change the color of the li even. Alright, so I hope that nakuha nyo kung paano nag-works yung getElement by not getElement, but it's a query selector. Alright, so I hope that it makes sense, guys. Sana nakuha nyo. Medyo naputo lang ng konti. This is kung paano nag-work yung mga property methods na available. And if you wanted to be a web developer and a good educator, kasi yung meron mga teachers dito, diba? So dapat kaya natin din ituro yung mga ganitong bagay. Tapos yung mga developer, kailangan yung developer, kailangan alam nyo to so that you can be able to create a program.